Chimanimani is one of Zimbabwe's most beautiful places, a valley of bananas, rivers and memory. But something has changed. Along Haroni River, the land is being carved open, and the people who have lived here for centuries say they are being pushed out. A group of Chinese nationals has moved into the area, setting up large-scale riverbed mining operations. Locals say they did not come alone. They are being protected by soldiers. The law is clear. Riverbed mining is illegal. But here, the law appears to stop at the riverbank. Sahude ndio akatanga kuita mambo ekutanga kwa Ngorima. Along big around 17 something. Anditi kuzuye kuna na 18 uko anditika 19 uko kumashure kweso uko anditika saka tikuti isusu kuti tisimuke tibve panapa ani muruzvona atingabva were isusu pai tobude munzvimbo iyi kare mwatakagara kare madzitateguru edu makwa edu awa atori muno tozinhasi chibuda zvinoita izvo. Over 3,500 families now face losing land their ancestors claimed centuries ago. More than 500 hectares have already been marked. This is not just land, it is survival. Muno tinorarama ngerodhi iri. Rodhi iri kubva kunguva yeshe rinoshata zviri nani. Asi pakatanga kuuya maChina taakurwadziwa ngemotikari dzawo dzauraya rodhi zvakanyanya. Ndio rinotiraramisa rodhi, totemesa mabhanana techienda kuchikora ana eifunda, techitengesa michero yakadai ngemadima inobudikidza ngerodhi. Rodhi redu rafa. Taane dambudziko pesha hapachina pakanaka. Huge trucks carrying gold ore from the Chinese side have dug trenches on roads that had been well maintained by Chimanimani Road District Council. Heavy machinery, which is constantly carried to other zones the Chinese have captured, has made the situation worse. These trucks have made roads impassable for smaller trucks that were used by villagers to transport bananas from their farms to markets. Tatambudzika, michero yedu yapera muno kuora, hatichina pekuvanzira mabanana. Rusitu Valley runs on bananas, but with roads destroyed by heavy mining trucks, produce is no longer reaching the market. Tikatutiswa muno nekwatinoenda kwachona tinotoshatokurarama sene kuti tagara muno tichipona nekurema michero yedu yemabhanana chibage ndozvinotiraramisa tichitengese mabhanana tichiitira kuti vana vedu vaende kuchikoro. Saka tikazoenda kunzvimbo kusina izvo tinoziva tinenge tichitorarama sei. Hanzi kugokwe tiringonzwa chinhu kugokwe hatiri kuziva kuti chokwadi asi ndo zvatiri kungonzwa izvo. Mambokwenda uko. Hatitokuziva. Tinongonzwa kuti kunzara kuchena hakuna kana chinomboitako. From a fertile valley to an arid unknown. At the center of the storm is Chief Peter Ngorima. He admits the army is involved but refuses to say who is behind the operation. The military has been accused of guarding the Chinese, escorting their equipment to their sites and even beating up those challenging these operations. The military has not responded to questions. Environmental Management Agency spokesperson Amgela Sidange deflected all questions to the Office of the President and Cabinet. At the moment, the issues of alluvial mining are handled under the Office of the President and Cabinet. This is the whole of government approach. So you can check with the Minister of State since you want these property things from the man connect process. Silence has become part of the story. Pazvichazosvike kune vakuru vachazoti kudii taakurarama sevanhu vanotya kana even usiku tinotorya kuti pamwe tichasvike hozi ndimi vanoda kuonesesa ndimi munoda kusimudza musoro but hatisi kuda kusimudza musoro asi tinoda kuchengetedze nyika yedu. Speaking out comes at a cost. Kukutaurirai futi mwakuda kutotirwisa kutoshandise masimba epfuti atake kusunungura ndiyo. Nguwa ndairwa inini iwe wanga uri kufunda kuchikoro. One villager says he was beaten with rifle butts, left in a pool of blood. The damage goes beyond land.
The Haroni River is being diverted and polluted. This is the Chimanimani National Park. So they are mining just meters from the Chimanimani National Park, itself a tourist hub where people from across the world come to see this vegetation, this natural vegetation which the community is trying to keep intact. And now, the crisis is crossing borders. Communities in Mozambique are threatening retaliation. Mozambicans want to attack not just the Chinese, but Zimbabwean villagers whom they accuse of tolerating them. Because tikatarisa mwari kutochera imomo ini rwizi anditika rakutoafekte chini vanhu kuti ndo mwatinoone mvura yekudiridza mabhanana kumwa zvoda tingazomwe tinomwe inobude masprings but ndiyo yekutodiridze chini yekudiridza mabhanana yekuti mhuka dzidini dzimwe. Then tine maneighbors edu Mozambique vari takaita maenda marriages nawo vana vedu vakaroorwa Mozambique vanavo takavaroorwa futi saka tingori vanhu vamwe chete. So recently vanga rutotipromisa kuti imimika muchise machinese apo isusu zvetakuita manje we are coming there. And for sure takabvunzwa military imwe soko iri mwamuna kumborizwa here takarizwa vari kutaura saka vanhu ava vanotyisa. Why? Because ndo ana matsanga vaya ihama dzedu but ndana matsanga futi vanadzo. Besides futi vanotema around 1987-88 vakapedza vanhu muno vakatema vachitema vanhu ende kutema vaitema nemabhemba asina kupinza blunt object achiti chunga mwana wemundau kwatabva awete kutaura kuti shingirira vachikucheka handitika. Saka the moment yavanenge vakuti because they are promising kuti mumi because paborder right muri kutochera apa handitika muri kuchera ipo papa ko isusu mwakutomaina apa is no man's land mwakutodini mwakutodai. So ndio mapromises avari kutitaura. So we are afraid of those people. Isusu takatosiyana because hatina chini isu atishandise zvombo hatidini ivo zvombo anoshandisa. This is not just an environmental crisis. It is becoming a diplomatic and security risk. Analysts say this is not happening in isolation. I think the Chimanimani issue is not an isolated incident, but I think it's part of the broader environmental onslaught which Zimbabwe has come under over the past 7 or so years. And I don't think the Chinese just arrive in Zimbabwe and go to Chimanimani. They are local collaborators, and the government of Zimbabwe is looking the other way. Government is not short of manpower in terms of enforcing the law and arresting criminals. So the silence or inaction of the government clearly shows that these Chinese are not acting alone. They are acting in concert with some people who are in proximity to power in Zimbabwe. In Chimanimani, power may matter more than the law. The Haroni River is not just water, it is sacred. Imo macho mumvura umo muri kucherwa ndimo matinodirira zvinhu zvedu, saka tinoendepi tadistroya zvinhu zvakawandisa zvakafanana nefish, njuzu dzatosvibirirwa nemvura. Where clear water once flowed, there is now mud. Where people once prayed, there is now silence. And in Chimanimani, the question remains, who owns the land and who decides?